Здорово, бандиты. И всем здорово, народ, с вами Руся. Мы продолжаем проходить робокопа. Мы ищем I'm шипастого. ready for you, Robo. Ты меня ждал? А у нас что с тобой, запланированный сеанс какой-то All был? right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Так, оценка. Подожди, так у нас прошлая часть закончилась на оценке, нет? Ну, восхитительно, это понятно. А дальше диалог. Hello, Murphy. Congratulations. Или мы здесь закончили? Я I've не seen your помню. accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional Ладно, despite давайте. sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Ну, по-моему, отвечали, нет? На эти вопросы. I wish not so many people saw me. And I suppose that's rather difficult, given... I'm Да. sure you'd love to share this accomplishment with Ну Anne ладно. Lewis. You've seen Продолжим her at the отсюда. hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? А чё я отвечал в прошлый раз? Я не помню тоже уже. Давай как сбой в системе. System failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Так. А дальше что? Подожди. Вот мы, по-моему, вот тут же мы закончили, I've да? got plenty to think about for now. Ну, вроде да. Почему сохранение началось не отсюда, непонятно. Я думал, отсюда будет. Так, погнали тогда на выход. Идем за шипастым. Хочется уже посмотреть остальных боссов, которые здесь будут. Мне интересно, кого они сделают из трупов, которые воруют. Ну такое это все даже на сюжет не влияет, серьезно. Yeah, just keep following the road. Не, иди нахер. What was that? All right. You're breaking The up. situation at the bank was contained in a relatively smooth Oh fashion. my God. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding.
I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. А зачем нам, собственно, шипастый вообще теперь? RoboCop! Over here! Тебе что You wouldn't надо? want to make the mayor of Detroit wait, would you? Ты вообще кто? May I help you, Mr. Mayor? А, мэр. Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real А ты question тут при чем? is, what are we gonna do about it together? Ой. Ну, блин. Вообще, в I жопу am политику, not давай так. involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta Давай, City. давай. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. А у меня считается мой голос вообще? Я вроде как этот робот. RoboCop is getting a face-to-face with the old man himself. I tell him all about how the Так вот. OCP is Got a fucking job us for over. Да ты здесь откуда? Мне дадут сегодня пойти How are you куда-нибудь? feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Это что за ультиматумы такие? Типа, хуйня какая-то. Ты, говорит, если там не поедешь, то мы отправим того, кто там сдохнет в любом случае. Конечно, хочу. Меня уже затрахнули здесь со всеми общаться. Валим. Мне уже сколько накидали дополнительных заданий. Встретиться со стариком. Я так понимаю, что это тоже дополнительное задание. Это ни хрена же не по следам шипастого идти. Наведаться в какую-то хату левую, кого-то там, блядь, найти. Слишком много. У меня уже 8 там, дополнительных очков прокачки, которые я до сих пор не заюзал. Куда мне столько? Я когда это все буду делать? Мне, пожалуйста, основной сюжет подайте. Он самый интересный. Вот эти вот все ваши приколы не особо меня интересуют. Там мэры, кузыки. Блять, фамилия, конечно, Кузык, это вообще приехали. Я слышу дорогу, но я ее не вижу. А вот. Это все равно какое-то дополнительное задание. А, то есть нам особо шип стоги сена. Нам особо не дали выбрать, да, куда идти? Нас сразу, в принципе, сюда отправили. Окей. Так. Давайте закачаем наши 8 очков куда-нибудь. Бой. Немного так. Перезарядка удара. Улучшение ударная. Улучшенная ударная волна.
Вот эти вот все ударные волны, такое. Вот единственный плюс, что здесь по 5% урона от оружия падает. То есть прям реально полезно. Можно сделать вот так. Типа урона достаточно много будет. С броней что? Так, на втором уровне, получается, взрывчатка и крупнокалиберное оружие наносят на 25% меньше урона. Вот это вот, это интересно. Патроны мелкого калибра отлетают от брони рикошетом и наносят урон врагам поблизости. Это вот здесь вот. Это вообще прикольно, кстати. Так, здесь понятно. Здесь установление предохранителей лучше. Так, здесь повысится восстановительный заряд до 5. Инженерию вообще еще не качали. Ну здесь проценты модификации чипа. Кстати, вот это интересно. Продолжительность навыка замедления. Так оно же юзается только когда убиваешь последнего или что-то такое. Дальность видения для расследования. Это вообще хрень какая-то. Доверие народа, серьезно? Ну вот зачем вот это вот все? Ну это же шутер. Ну с элементами, да, РПГ. Так, ладно. Давай тогда вот сюда залетим. Вот так. Активировать. Все, готово. Да, окей. Здесь я так подумал, можно еще вкачать, наверное, разброс. Или нет? Здесь 8. Скорость минус 10. Урон 8. Не вариант. Вместимость. Так, урон от оружия 13 будет. А если сюда? Вот здесь, кстати, круто будет. Урон оружия 31%. Стреляет непрерывно плюс. И всего по минус 5 со всего. Все? Подожди, это что? Объединитель. Да? Подожди. Ну-ка. У меня этих чипов вагон. Давай объединяй. Серьезно? А чё, какие тогда надо, если он 17 не хочет? Подожди, у них, смотри, у них есть разные хреновины. Так, раз. А если взять... Вот, видишь, лепестки у них со всех сторон? Вот, если лепестки юзать... Подожди-ка. Иди нахуй. Так, авто 9. Подожди, где? Вот. То есть, если мы... вот сюда заюзаем вот такой. В эту сторону уже в минус 5 не пойдет. 24. Юзаем сюда, вниз не идет. Здесь мы уже не объебемся никак. Здесь в любом случае минус 5 будет. Здесь только вниз. Нет, почему... Он почему-то не хочет. Подожди, а если не только вниз, то вниз и наверх. Вот. Вниз наверх. Ну, здесь наверх нельзя, здесь минус 10 будет. Здесь можно слева направо. Вот этот вот. Вот, смотри. Пробитие брони только минус 5. Теперь зато у всего остального до хрена процентов. И можно будет еще чипы пообъединять. Все, отлично. Ох, ёб твою мать. Вот оно что. Так, ладно, останемся пока с этой. Вот это вот. Да, а потом я, наверное, без видоса уже полазю. Это интересно будет посмотреть.
остальные чипы, и, в принципе, что их можно будет как пообъединять, Hey, you. и какие The платы old есть. man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. А кто такой старик? Серьезно, у него какая-то охрана, его все копы знают. Кто он? The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. А чё толку от вас, от охранников? Я робокоп. Типа, чё вы не сделаете? It's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. А, подожди, это основатель You OCP. have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Ну правильно же You я did помню. exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Слушай. Are Давай, you да. asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Ну, не будем Finally, его the грубить. old and frail Вдруг нам потом понадобится еще что-нибудь от the него. new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Ну, нихуёво так, я думаю. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. Ты вот себе там на I'm какую броню не aware хочешь of your сделать-то? instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Беспонтовая хрень. Да, I would трата rather времени. focus on catching the riffraff. I understand, but sometimes what we want is not what we really need. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Дай ствол какой-нибудь. Ну, здесь он мне ничем не поможет, а вот My с partner has been Льюис... severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Да, да, да. Ну, реально, Take чем care он... of yourself. Типа, в вопросе о том, что беспокоит полицию, он не поможет. Блять, он работник UCP. Основатель. А вот с Льюис он помочь, в принципе, может. Бабки у него имеются. Ее там похилят неплохо. Так. Шифстоги сена. Домашний террорист. Ну, домашний террорист не пойдем, наверное. Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and Да steel. иди ты на. Go ahead. Just not where we live. Это вы что мне предлагаете пешком туда чесать? 160 метров. Робокоп не так быстро бегает. Вот тебе новая локация. Дневных еще не было. Рыгаешь? Блять, рыгает.
А тачка моя где? А вот, вот, тачку нашел. Так, а я на тачке могу доехать? Скажите, пожалуйста, что да. Да, блядь. Серьезно? Вот это вот зачем сделано? Здесь не живой город, здесь, блядь, ходит 10 одинаковых NPC по всему городу. Не особо интересно на них смотреть. Не киберпанк. Вот. Да, давайте нахуй. Delta City. Project Doom. Здорово, огурец. Да, давай. Рассказывай. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. The longer you stick to a path, the harder it gets to abandon it. Amen to that. Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Только из-за Бригза. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Как он на разбитом уехал? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. Ладно, остальное не очень интересно. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Охренел? Will you help me look for it? Серьезно? Блять, ну пошли кассету искать. Trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. Блять, а чё ты так далеко-то, блять, выбрал? Или подожди. You lack vital information on the стоги subject. сена тут. И тут. Это как? Я надеюсь, вот этот, да, магаз? Не там, не 50 с лишним метров. Ну да, вроде все правильно. Поиски, блядь, видеокассеты. Серьезно? Я рыбакоп, алло. Чего я хожу, включаю свет. Не знаю, там какой-то херней занимаюсь. Кассеты ищу. Открытки подписываю. Что это за херня? О, что такое все красное? Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. А как ты мне искать-то предлагаешь? А, прям вот так. Все полки? Все, что ли? Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. There is nothing that Давай you cannot кассету come уже back искать. from. Хватит пиздеть. Like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Ты хотя бы нас хоть что-нибудь надо. Парень с пистолетом, блядь, чего?
Вот это? Не, мне кажется, нет. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Не Do поддавайся и not все. give in to the pressure. Are you pressuring me into not giving in to the pressure? That's smart. That's gonna work. I feel it. But let's get back to it, because that's not our tape. Лучше огурчик пусть запомнит, что ему, Nothing блять, in thriller робокоп or помогает искать Okay, кино, how нахуй. about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Вот. Здесь ничего. Ну, я явно уверен, что это где-то в боевиках, наверное, в экшенах должно быть. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool, is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. Ну, кстати, there да, is ты value что in шаришь за that. киношку-то? Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Потому что ты ни хера не помнишь, как он называется. Вот, говорю, в экшенах сейчас найдем. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Ну, не знаю, кстати. Обычно сиквелы хуже, ремейки не всегда. Но это, если к фильмам относится, то сиквелы, конечно, похеровей. Игры, вот там вот ремейки и сиквелы, это неплохо. Но он, видишь, спрашивает, сиквелы, ремейки, адаптации комиксов. Так. Ну, They давай. give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hey. Серьезно, I think все? I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Блять, серьезно. I need a hand over here! Do you need assistance? Пиздец начался с ничего просто. Так, так. Давайте вы там прям все на входе падайте. Даже не уходите. Давай. Где тут? Лег. Ты тоже. Ну вот, типа, слоумо же юзается только... А что с вами? Слоумо же юзается только, когда я всех убил. Ой, все что ли? Просто экшен какой-то начался с нихуя просто. Забежали чуваки, говорят, давай кино снимать. И все, начали пальбу. Блять, ну тут... Вам там убраться надо. Там мозги по стенам. Здесь черный ход есть. Здорово. Да, вот именно так все и было, я с тобой согласен. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card.
Try the computer. Maybe you'll find something there. А зачем нам его опять искать? Ну все же нашли кассету, там ничего не надо больше. С ним, блядь, свяжешься, опять какой-нибудь хуйней будешь заниматься. Мне кажется, ли это брат-близнец чувака, который у нас работает в полицейском участке в этом? Где? Ой, в этом в хранилище. Так, нам нужен вот этот вот Пиклз, да? Ну и все, типа, адрес вернули. О, посмотрели. А, вот. У меня escape меню. Ладно, погнали. Так, выход, я надеюсь, здесь. Да, здесь. Через какие-нибудь там задние ходы. Так, ну... Пиклза я не буду, наверное, искать сейчас, правильно? Ехать на адрес. Хотя... Ну, он же нам уже дал всю информацию. Мы с ним поперлись кассету искать только просто... Ну, просто потому что. Потому что мы решили, что... Ну, не знаю, я даже не думал, что это будет что-то веселое. Но так и не было. Пойдемте сразу этого искать. Как шипастого или какого он там. Там, сказал он, авария. Рядом нужно проверить эти мастерские. Ну, хватит прогружаться. У тебя что, времени не было до этого прогрузиться? Спасибо. Ой, мост появился. Ладно, здесь можно... Нет, с ним не буду разговаривать. Подожди, нет. Мы до огурца не пойдем. А вот шип стоги сена, вот, кстати, с ним-то и надо поговорить. Greetings, citizen. Ah, the best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Let's see how it's done. Сколько можно? I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. Он руками опустит, правильно? Ну, почему нет? Pop the hood. Какой капот? Я, So, блядь, you know чего what the problem нахуй is? здесь? Машину чинить буду, что ли? Вы уже вообще здесь все охренели. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Ну, здесь кто автомеханик-то, я или ты? Spark plugs are not the main culprit. There is no Как power. ты это увидел? Так, что здесь еще? Где приколы? Так, аккум. Да. Battery Разряжен. is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Что еще? Здесь ничего. Здесь тоже. А, вот. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Я думаю, мне надо искать шипастого. Я здесь с вами просто занимаюсь хуйней. Чиним движок. Блять, серьезно? Движок чиним. У нас робокоп автомеханик. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. Наконец-то. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped-out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. What was the design you sprayed onto his Этого motorcycle? стервятника. It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics.
which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. Блять, а если бы я не спросил его? Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Серьезно? То есть он такой, блять, у меня есть адрес, откуда это вырвано, но я тебе просто так не скажу, да? Давай, где? Блять. Как далеко? Слушай, мы тачку тебе починили, давай ты меня отвезешь на ней. Понятно, опять на своих двоих шлепать. Блять, и вот если бы я его не расспросил об этом, да? Штраф надо выписать. Мы занимаемся сегодня всем, чем только можно, кроме как расследовать преступление. Я понял. Все, штраф выписали. Музычку. Давай музычку включим. Почему нету быстрого перемещения, мне кто-нибудь скажет? Я бы с удовольствием перемещался к заданию, чем шлепать по этому городу. Походкой робокопа, собственно. Не самый быстрый персонаж вообще. У вас здесь что происходит? Я туда не буду лезть, сейчас еще какое-нибудь доп. Задание придумают. Дайте я до татуировщика дойду. Блять, сложное слово татуировщик. Небольшая дислексия происходит. Здорово! Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. Давай, рассказывай. Татуху у меня на лысине бахнет. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. Неплохой ответ. Так. My body wears enough scars. Believe me, you can never have enough of these puppies. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. Бля, надо было ему все-таки челюсть поправить. Сейчас я, блядь, найду все доказательства. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor уже for an auto shop. Так, что еще у тебя здесь есть? Так, здесь по-любому дурак записал, да, кого обслуживал? Вот. I found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum Какое artist. фото? I can't concentrate with all those reflections. Подожди, а какую фотку я должен посмотреть? А, блядь. Какой-то черный чоппер. А, ну номер есть. Так, где-то... Да ёб вашу душу. Я могу сегодня основные задания попроходить. To finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Ну ты, конечно, блядь, издалека начал. No. By working alone, I'm only responsible for myself. It's a peculiarity of the position you play. But would you really want to be left alone? As for me, I have always valued team play.
That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP Короче, has given Кузак меня this city its most на precious свою treasure. сторону пытается переманить, теперь этот, блядь, на I свою. want to work with you in OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? Я против. I stay far away from politics. However, politics does not stay away from you, does Конечно, не так просто, если You меня, are the блядь, в symbol одном of the месте city. один мудак поджидает, Everything теперь you ты do, здесь. everything you say Как от вас от has a сердца political свалить? impact. No matter if you talk privately or publicly, you should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you prefer to go solo. No, you're a shooting guard, an excellent core player. We will build a team around you, and you'll become even more effective. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. You'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now Наконец-то. think about Давай. what we've discussed. Езжай. About what we could do for the city. Together, as a team. I count on your support. Да я ничего не поддерживал, типа я просто с ним поболтал. Все, на этом, я думаю, можно и закончить. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, увидимся в следующей серии. Надеюсь, где будет больше экшена, а не море диалогов.